трансляция началась. Сейчас я ее проверю, все ли здесь работает. У меня вроде бы все. Сейчас проверим звук. Так, раз, два, три, проверочка. Вроде нормально. Если по звуку будут какие-то проблемы, пожалуйста, напишите мне. Так. Что это, где мы? Городишко. Где Макс Пейн? Точно Макс Пейн. Блин, точно Макс Пейн. Так, какие-то баллончики ходят. Just how much coffee have you had today, Charlie? Если я пойду не туда, куда надо, а куда хочу, что будет? Может быть, я найду Any какую-нибудь interesting часть guests lately? для оружия. Any good finds? Zilch. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Так, я надеюсь, сейчас прошло какое-то обновление. Надеюсь, что сабы That починили. concludes our debate on whether pets Прогноз should be погоды. allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, Вот, там что? Меня развернет в каком-нибудь месте. Скажет, нафиг мне туда идти. This is not the right way. О, я иду не в ту сторону. I have a case to get back to. Мне нужно вернуться к делу. Полицейский участок. Туда тоже не туда пойду, да? Центр. Тоже то же самое, да. Ладно. Может быть, здесь что-то есть. Вряд ли. Ладно, пойду к напарнику. Что-то есть. Фонарик. Вот это жора, мой. So, how's that mystery business of yours going? We missed you at trivia night. You did. Прошу прощения, я немного простыл. Но безумно сильно хотелось поиграть в Алана Вейка, а без вас мне страшно. Welcome back, Anderson. Чё? Да, пошли. Жду тебя тут хожу. Так, ты чё? Да все в порядке? Ну, жизнь широка. Man, it is sweaty in these suits. Это секта. Isn't Вот it? они убийцы. Charlene, are you as comfortable as I am? Ни You один don't здоровый think человек the не amount пойдет of hot баллоном. caffeinated beverages you don't has anything to do with it? I don't know what you're talking about. Oh dear. Дорогой олень. You. Это тебя так жена называла? Дирфест. Let me guess. О, The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. Ты кофе I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Я не буду из твоих рук ничего пить. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for Вдруг там coffee. наркотики. You know, I wouldn't say no to another. Правильно? I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but Насколько звук you моего can decide for голоса yourselves. хуже этого? They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the Так, sheriff. сделать это еще потише. Take your time. Не понимаю, почему микрофон такой тихий. Как его настроить вообще? We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people Звук. besides the Может быть, здесь known где-то микрофон, victims go чувствительность missing? микрофона. Sure. But it's slowed down ever since Встроенный Culver Lake ОЛС. was fenced off. Let me guess. Missing person cases spike. А вот так громче? О, нифига себе, я могу микрофон здесь настраивать. А вот так громче? О, нифига себе, я могу микрофон здесь настраивать. Exactly right. Тогда и это на максимум. Exactly right. Тогда и это на максимум. You can go ahead, Anderson. Вот be так here. вот, огнище. You can go ahead. Все, понеслась. Блин, я нашел, где микрофон настраивается. Не там настраивал, оказывается. Вот это называется вот лошара. Так, быстро. А, то есть ты не всем кофе принес, да, урод?
А ты, по-моему, играл в этих, в Людях Икс. Замораживающего чувака, нет? Рожа у тебя подозрительная. Звук странный. I can't believe that happened. Так, стошнит I кого-то. still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Чёрт. Have some pie. Съешь кусочек Don't take your mind пирога. off things. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Сага. Are you the Bookers? That's Я us. нос заложил. I'm Сага. Tammy, and he's Ed. Здравствуйте. Hello, officer. Я Сага Just Saga Андерсон. is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. Думаю, I почему just have a так few он реагирует? questions. Nothing to Сорян, stress ребят. about, okay? Все так лучше? Наверное, так лучше. Так, что вы делали у озера? Озеро, да ё-моё. У озера Колдрон. Да хрен его знает. Можете рассказать, что вы видели? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. Голый мужик вылез. And he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Так, чё? Что, почему, что вы делали? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Чё? Почему вы решили, что это культ? What makes you say it was a Ну, cult? так нормальные люди, наверное, не привязывают других. The masks and knives aren't on us. Маски, ножи. Культ They were дерева. shouting, А "Cult еще of они the орали tree! культ. Мы культ. The cult of the tree! Cult of the tree!" Дерево. Oh, and then we found out. Так, The whole thing was мы жутко перепугались. terrifying. Вот что это было. That's all. Вот и все. Так. Да, сказаться, как что-то у меня зацепилось тут. Ланчбоксы. Серьезная тема. А, ланчбоксы, типа найти их надо. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Так, этот ланчбокс найденный рядом с наблюдательной Keep trying. Чё? Да вот здесь надо. Брайт Волс. Нет? Колтрон. Да. Значит, получается, а здесь вообще 6 ланчбоксов, а здесь 8 ланчбоксов. Короче, их все надо найти. Так, убийство. Убийство. Чё тут? Досье. О, как вы странно выглядите. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Так, мне кажется, нужно потише сделать их. Так, куль дерева. Озеро. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Так, хорошо. Что у меня тут есть? Рассказали, что на подачу масках оленей что-то пели, разрывали парня ножами на части. Ё-моё. Так. Портрет убийцы. Ну да, похоже. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Культ дерева. С этого и начнем. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down.
Все, понеслось. Что там? На будущее. Оленья масочка. Так. Что за культ? Психология культистов. Культисты носили маски оленя. Кто в него входит? А, наверняка там еще куча народу будет, да? Раз, два, три, ё-моё, 4-5 человек. Окей, так. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Как она догадалась? Я не понимаю, это вообще нормально? Told you not to keep that thing to me. Мне кажется, это как-то, ну, слишком жесть какая-то. This is exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed. You know how touchy these rural types can be. Бывает, жители, что там? А, ожерелье забрать. Thanks. Я заберу. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Роллс. Dream of missing dear friends. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Роллс. Ну, Rose. написано же. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Да. Дочка еще где-то померла, в нее тонула. Так, а вы что тут третесь? А, толпа. Так, у меня все отлично. How are you? Опаньки. Музыкальный автомат не работает. Мне сейчас на железке должно быть осточертело играть одну и ту же песню раз за разом. Раз за разом. Мне, конечно, нравится Коконат, но не до такой же степени. Понятно. Раздолбали автомат. Если могу пройти? Не могу. Так, у меня там была еще одна зацепка какая-то. Ожерелье с треугольником. Это цель культа. Нет. Что за культ, наверное, да. Символы культа. Треугольники. 2 треугольника. По наличию ожерелья можно определить принадлежность к культу. Его особо не прячут, гордятся. Посмотрим. All set? Психопаты. Все My guys готово. have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a Да, look. да, пойдем Let's взглянем go. на Найтингейла. Пойдем, Look, только I see. передвигай I got a ногами. lead. На, морг Looks рядом like с we're dealing кафетерием. with a cult. The Разумно. cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Morning, Wizard Sheriff. would- Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Пойдем, Always Макс, a crowd, right? нас догонит. Too true. More the merrier. Ту-ту. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But let's not take it personally. Отправиться в процедурную. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped.
I'd like to take a closer look as soon as Так, possible. карта у меня есть. Прекрасно. Lead the Ну, way, куда я Sheriff. пройду? ФБР I'll be здесь. right with you, So sir. this is the Bright Falls Sheriff Station. Всем остается на Anything you местах. need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. А надо в подвал, наверное, да? В подвале же морг. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Еще мы толпимся на лестнице. Да. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. О, ручку могу подергать. Кто бы... Кто бы угадал. Дайте я пройду. Я пройду, я главный герой. Кыш все. Let's take a look at our patient. Так. Ой, таких I'll маленьких start with the никогда в external жизни не видел. inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other... Ага. They did leave Только something заметила, inside да? his chest. В груди что-то оставили? There's writing on here. Надпись. Татуировка на Can't make сердце. it out. Чего? Writing. How'd they manage that? Он This реально looks весь like какой-то в text. татуировках. Похоже на текст. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't have... Постмортем. После смерти. Ой, блин, в проводах запутался. Так, дела. Итак, у нас есть... О, ребра видно. Так, Time to осмотр see what тела. Nightingale's body can tell us. Его убили. О чем он может рассказать? О том, что его убили. Он мертвый. Так, одутловатый. Подсказывает на долгое нахождение в воде. Дальше на теле синяки попытки защищаться. Так, текст. Смазанный текст под кожей. Ритуальная надпись. Да я очень сильно сомневаюсь. На сердце надписи. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's Причина definitely смерти. something in his chest. Did the killers leave it there? Что за лист бумаги? Смерть явно наступила впоследствии травмы грудной клетки. В рану что-то засунули. Причина вздутия неизвестна. Кожа и сердце покрыты странными татуировками. В грудной полости была страница. А где эта страница-то? Я могу страницу-то увидеть? Почему сверху была карта? Правильно, шрифа, неизвестная карта. То есть Коронер не достал еще страничку. Хоть бы перчатки надела, что ли, ну не противно, а? Вдруг там трупный яд или что-то еще. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. И опять же грязными Nightingale руками. hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. Но почему-то оставили, не выкинули. I have them right here. И сразу сверху лежат. Разумно. No, wait! Sheriff? What the hell? Show me the clicker.
какой. Didn't see her. Could not see into bright light. За что? Вот мордатый, а? He's coming. No weapon. Иди на свет встань. I just need to get into the light. Ха, оставайтесь на свету, чтобы враги вас не заметили. Прикол. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. У него большая голова. Так, убежище установит часть дороги. Если вы покинете убежище или будете атаковать из него во время боя, она на время станет недоступна. Go. Чё, куда гол-то? Сюда? Да? Эй, а что снова желтенький? Vanished. Красивая песенка. Так, на паузу. Надо отойти на секундочку. Небольшой перерывчик.
Так, я здесь. Продолжаем. Сорян, ребят, надо было жену встретить. Слушайте, походу, эта песня в плейлист ко мне пойдет. Угу. В чем прикол-то? Просто непонятно. Понятно. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight Да я him. не вижу, я текст не вижу. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Не могла добраться до него, он очутился там, где странная реальность, темная обитель. Следовательно, нашей реальности темная обитель накрывала наш мир, как покров, наброшенный сверху, как поток тьмы, скрывающий последние отголоски света. Кошка, чуть надо. Сага должна была последовать за Найтингейлом в складку. Они Google промптом, что ли, переводили? Ну, Google промптом. Google переводчиком. Хотя Google промпт это как переводчик в квадрате. Так, найти уход будет непросто. Потребуются предопределенные шаги. Ритуал. Сага соберет о нем информацию. Остановит монстра, выполнит свою работу. Не допустит новых убийств. Он внутри поджидает ее. Так. В прозекторской царил бардак, как будто здесь взорвалась бомба. Найтингейл охотился на Сагу, не заметив ее на свету. Прошел мимо. Одержимый не видит в ярком свете. Свет ранит их, ранит тьму внутри. Они становятся уязвимыми. Я щелкаю выключателем, раздается щелчок. Покажи мне щелкунчик. Покажи мне щелкунчик. Свет погас. Но кто-то здесь есть. Ведьма. Ведьма тебя сюда привела Хемингуэй? Прочь из моего дома, заорал Найтингейл. Сагу откатила волной ужаса, ужасная правда. У Найтингейла в груди нет сердца, но он здесь. Убивает чудовище. Мир же зашатался. Тебе не выбраться с обратной стороны зеркала. Кто это так переводит? Кто вообще-то... О, там песня это или что? Угу. Кайфово. Добавлю. Так, дела. Пуль дерева. Жертва культа превратилась в монстра. Цель культа. Что-то мне оказывается, что это, да, письмена каким-то образом
Угу. Найтингейл единственный убитый и ставший монстром. Sure. Почему? То есть похоже на предыдущий, но почему другие жертвы не оставили? Может, надписи? There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to Наушники create на зарядку monsters. поставить. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Так. Одним проводом больше, одним меньше. Пусть хоть зарядятся. Так, ладно, пошли что тут еще искать. Must be locked from the other side. Так, что там с доктором с нашим? Капец, вот там расшарабошило. Так, с этим что? Тоже трупак. Угу. И здесь ничего не работает. Как-то выйти-то нам надо. Я озадачен. Опа, что это? Аптечка. Угу. По трупу прошлось. Ну ладно, в принципе, что, он уже мертв уже. Жаль, отодвинуть эти две штуки, да? Ключей нету, тетка? Видимо, нету. I can't force it open. Да что делать-то? Что это я делаю? Рывок? Что это? Так, что у меня вообще есть? Пистолет. Это что такое? Максимальная подвеска Логан. Так, пистолет, становится пистолет ФВР, полуавтоматический, стол подачи средней военной силой. 12 патронов. 10 в обойме. Слышь, Макс, иди, сломай дверь. Can't be opened on this side. И что же делать тогда? Не понимаю принципа. Не понимаю принципа игры. I can't get through Что нужно this. сделать? Трассировка лучей ломается, смотрите. Отражение есть. Пропадало. Ну ладно. Шахта лифта. Но я через нее, в принципе, могу вылезти, нет? Сумка дергалась, я видел. Здесь ничего. Ничего. За стол. А вот он упавший. Тяжелый. А, тут что-то валяется. Я не про труп, а там красное что-то лежало. Может, я что-то не так делаю?
других-то были надписи, интересно? A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Так, сага должна была последовать за Найтингейлом в складку. Идем в складку Найтингейла. Сага вернулась к озеру, он тоже был здесь одержимый. Порождение тьмы. Складка. Дерево. Кейси. Ритуал создает монстров. Ой-ой-ой, какая хрень действительно творится. Поставил их повсюду. Выяснить, куда отправился Найтингейл. К озеру? Написано же было. Ну. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Понятно. Okay. Принцип игры, значит, такой. Получаем улики, раскладываем их. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. А ничего, что мы под подозрением, что мы в своих стреляли. Понятно. That's crazy, right? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. А, здесь ключ надо использовать, да? У меня нету. That's crazy talk. Can't open this with my bare hands. What do you mean the sheriff Но just... голыми руками не могу. Уф, и растворился в воздухе. Волшебный фокус. They're a fine pair. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to Выпил them or кофе, not? смотри еще. Just a moment, ma'am. Так, я вам не секретарша. Я вам не секретарша, я вам не секретарша. Не забудьте, животное барбекю. Ничего важного. Так, что здесь у нас? Камеры. Ну, захочешь. Сиди, обезьяна. Не ори. It's not opening. Так, здесь туалет. Туалет по классике с окном. О, страничка. Я знаю, что кто-то из вас ворует туалетную бумагу. Регулярно пересчитываю рулоны, и каждый день одного не хватает. А с ворами у нас не церемонится. Красть из управления шерифа? Серьезно? Однажды я поймал воришку на месте преступления и вышвырну его отсюда. Позорище. Какой псих будет считать рулон туалетной бумаги? У тебя, судя по всему, свободного времени полно. А просто запирать туалетную бумагу. Не. Так, это что? Опаньки. А что это мы тут делаем? Что ты тут делаешь? Ну-ка отвечай. Не отвечает. Игнорирует агента ФБР. Так. Угу.
А что же будет ночью? Интересно. Oh Телевизор, dear, I путешествие. am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. Так, If only секунду. had a tour guide also. There's Так, сорян. Что там? Медведь. Ого, реалистичный какой. Он что, настоящий? Хелп. Беги скорее, там же медведь. О, нормально вырубил. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's Нормальная right. тема. I'm С ними, Ilmo наверное, Koskela, безопасно. Он Best как медведя вырубил. Tour guide by Coffee World Magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have both cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Ну, что, Elderwood похоже, National Park. из байкеров. Fishing in the crystal Вон, clear цвета. waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Ого, птицы летают там. Что-то несет. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. А, это кофейный термос птица несла. Вот эта тема. Я его взял бы. Медведь, конечно, это что-то. А, здесь я, видимо, поднялся. Ну да, и вот налево здесь ушел. Ладно, Макс Пейн, валим отсюда. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Поехали. Smart choice, Anderson. Как убрать фонарик? Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. Нет, с фонариком беда. Как его убрать? Think we'll actually find Просто Nightingale in the предметы. lake? The pages haven't been wrong yet. We can't Фонарик. assume the person writing these pages isn't playing us. Ну, она I пусть agree. фонариком бежит. There's Так, our best добился lead. этот. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Ты что, здесь срать присаживаешься? Кого ждем? Mercedo won't roll over on the issues. Ползает одно, решит проблем. Yield. Без понятия, что это значит. «20 километров максимум. Колл-стрит. Did you check out the town, Anderson?
Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Можно перемещаться между локациями на автомобиле. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. Мертвое It's the дело first thing Кейси, а anyone не дело thinks об of. убийстве Кейси. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started Просто вы getting хер strange положили, что letters ли, in the на mail. субтитры. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. Копировали In their убийство. heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Сердце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Угу. Слушайте, ребятки, я, наверное, до завтра сделаю перерыв в стриме Алана Уэйка. Что-то не очень хорошо себя чувствую, подустал. Видите, даже сегодня без линз в этих бинокулярах. Все, всем, кто смотрел, спасибо большое. Давайте поиграем завтра. Я думаю, завтра самое интересное начнется. Еще мне кажется, что вышло уже Ghost Shadow Warrior? Нет, Ghost Warrior. Про этого ниндзя с самурайским мечом. Что еще и ее постримим. Ладно, всем пока. Спасибо за просмотр, спасибо за лайки, хоть их было очень мало. Я вас всех обожаю. Пока.